Hello students, welcome to another session of definite integrals. ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೆಫಿನೈಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಬೈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ನಾವು ಇಂಡೆಫಿನೈಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇವಾಗ ಡೆಫಿನೈಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡುವ. ಸೊ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೆಫಿನೈಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಬೈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಇದನ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ. ನೋಡಿ, ಸಪೋಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, evaluate integration 0 to 1 tan inverse x divided by 1 plus x square dx. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವಿದನ್ನ ವಿದೌಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ I equal to integration 0 to 1 tan inverse of x divided by 1 plus x square dx. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದರ ಡೆರಿವಿಟಿವ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ನೋಡಿ, ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ಡೆರಿವಿಟಿವ್ 1 by 1 plus x square. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡುವ ಏನಂತ, ಪುಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆರಿವಿಟಿವ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ 1 by 1 plus x square ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು dt by dx ಆಗುತ್ತೆ. ಡೆರಿವಿಟಿವ್ ಆಫ್ ಟಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಬರಿಬಹುದು, 1 divided by 1 plus x square dx equals to dt. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಿದೆ, ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ x equal to 0 ಇದೆ. ಸೊ ಈ x equal to 0 ಹಾಕಿದಾಗ t ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ತರ ಇಫ್ x is 1, t ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ಡೆಫಿನೈಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಹಿತ ಹೊಸ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ ನ್ಯೂ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಫ್ x equal to 0, ದೆನ್ t ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, t ಅಂದ್ರೆ tan ಇನ್ವರ್ಸ್ x ಇದೆ. ಸೊ t ಅಂದ್ರೆ tan ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 0, tan ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 0 ಅಂದ್ರೆ 0. ಅದೇ ತರ ಇಫ್ x equal to upper limit 1, then t becomes, t ಏನಾಗುತ್ತೆ tan ಇನ್ವರ್ಸ್ 1. ಸೊ tan ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಅಂದ್ರೆ pi by 4. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ನ್ಯೂ ಲಿಮಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಆ ಹೊಸ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ನೋಡಿ, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅದನ್ನ ಬರಿತೀನಿ. 0 to 1 ಏನಿದೆ, tan inverse of x divided by 1 plus x square
dx. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಏನಾಯ್ತು, ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ 0 ಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟಿ ಈಸ್ 0. ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ 1 ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಪೈ ಬೈ 4 ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ 1 ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್, ಇದು 1 ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಡಿ ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು 1 ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ನಾವು ಡಿ ಟಿ ಅನ್ಬೋದು. 1 ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2. ಅದೇ ತರ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಅಂಡ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ 0 ಟು ಪೈ ಬೈ 4. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ 1 ಬೈ 2 ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಇಡಿ, ಟಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಪೈ ಬೈ 4 ಹಾಕಿ. ಸೊ ಇದು ಪೈ ಬೈ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಇದು 16 ಆಗುತ್ತೆ. 16 2 ಸ 32. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಅದೇ ತರ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸಪೋಸ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟ್ ದಿಸ್. Evaluate integration 0 to 1 sin inverse x divided by square root of 1 minus x square dx ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಡೆರಿವಿಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಬೈ ರೂಟ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಇದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಟ್ ಐ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಪುಟ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ 1 ಬೈ ರೂಟ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ derivative of sine inverse x is 1 by square root of 1 minus x square equals to dt by dx. So ಇದನ್ನ 1 by root 1 minus x square dx equals to dt ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ x equal to 0, ದೆನ್ t ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. t ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 0. ಸೊ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 0 ಅಂದ್ರೆ 0. If x equals to 1, then t equal to sine inverse of 1. Sine inverse of 1 ಅಂದ್ರೆ pi by 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ i ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. Therefore i becomes integration 0 to pi by 2 sin inverse x ಅಂದ್ರೆ t, ಆಮೇಲೆ 1 by root 1 minus x square dx ಅಂದ್ರೆ dt. ಇದು as earlier. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ t ಅಂದ್ರೆ t square by 2 ಲಿಮಿಟ್ಸ್ 0 to pi by 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ t ಇದ್ದಲ್ಲಿ pi by 2 ಹಾಕಿ.
ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇದು 1/2 ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಟ್ಟು π/2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ 0. ಸೊ 1/2 ಇದು π²/4 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ this is π²/8. So this is the value of integral. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಇನ್ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ 7.10 ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟ್ integral, first one 0 to 1 x divided by x square plus 1 dx. Okay, so let I is equal to as it is ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಿ 0 to 1 x divided by x square plus 1 dx. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2x ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ x ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ 2x, ಅಥವಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ x dx ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟಿ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ with respect to x. x square ನ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ 2x ಆಗುತ್ತೆ, 1 ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ dt by dx. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಗೆ x dx ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು. x dx is dt by 2. ಇವಾಗ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಸಹಿತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ. ಇಫ್ x equal to 0, ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ 0 ಇದೆ. ಇಫ್ x equal to 0, t ಏನಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ, ದೆನ್ t is equal to t ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು 0 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದ್ರೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ x equals to 1, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ 1 ಇದೆ, then t becomes 1 square plus 1 ಅಂದ್ರೆ x square plus 1, so ಇದು 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ i ಏನಿತ್ತು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬರೀತೀನಿ. ನಮಗೆ i ಅಂದ್ರೆ we have this 0 to 1 x divided by x square plus 1 ಅಂತ ಇದೆ dx. ಇವಾಗ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ x equal to 0 ಆದ್ರೆ t ಅನ್ನೋದು 1 ಬಂದಿದೆ, x equal to 1 ಆದ್ರೆ t ಅನ್ನೋದು 2 ಬಂದಿದೆ. x dx ಅಂದ್ರೆ dt by 2 ಇದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ dt by 2 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆ, x dx ಅಂದ್ರೆ this x dx is dt by 2. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 ತಗೊಳ್ತೀನಿ. x square plus 1 ಅನ್ನ t ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1/t ಅಥವಾ ಈ 1/2 ಅನ್ನ ಆಚೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ 1 to 2 1/t dt
ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1/2 ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1/t ಅಂದ್ರೆ ಲಾಗ್ ಟಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಲಿಮಿಟ್ಸ್ 1 to 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ 1/2 log of 2 minus log of 1. Okay, so 1/2 into log 2 log 1 ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ log of 1 is 0. So the final answer is 1/2 log 2. ಇದನ್ನ ಬೇಕಂದ್ರೆ log m minus log n ಅಂದ್ರೆ log m by n ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. 2/1 ಅಂದ್ರೆ 2 ನೇ ಬರುತ್ತೆ. So this is your required result. ಅದೇ ತರ ನೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟ್ integration 0 to pi/2 square root of sine phi into cos power 5 phi d phi. ಓಕೆ, ಸೊ ವೇರಿಯಬಲ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಐ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಲೆಟ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ರೀರೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಡೆರಿವಿಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ 5, ಡೆರಿವಿಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ 5 ಕಾಸ್ 5. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾಸ್ 5 ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೀಗೆ ಬರೀತೀನಿ, 0 to pi/2 square root of sine phi ಈ cos ಪವರ್ 5 phi ಅನ್ನ ಈ ತರ ಬರಿತೀನಿ, cos ಪವರ್ 4 phi into cos 5 d phi. ಫರ್ದರ್ ನೋಡಿ 0 to pi/2 square root of sine phi ಈ cos 5 ಪವರ್ 4 ಅನ್ನ ಈ ತರ ಬರಿತೀನಿ, cos square 5 power 2 into cos 5 d phi. cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ, ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. 0 to pi/2 sin phi cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 1 minus sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ whole square into cos phi d phi. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ 5. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೈನ್ 5 ನ ಡೆರಿವಿಟಿವ್ ಕಾಸ್ 5 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ, ಪುಟ್ ಸೈನ್ 5 is equals to t ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆರಿವಿಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ 5 is cos 5 and dt by dx ಆಗುತ್ತೆ ಇದು, ಅಥವಾ dx ಅನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ cos 5 dx equals to dt. ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ if x equals to 0, ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ 0 ಇದೆ, ಸೊ ದೆನ್
t equals to sine 0 ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. Okay, so t is this, substitute here. So sine 0 is 0. Upper limit pi by 2. So if x equals to pi by 2, then t will be sine pi by 2. So sine pi by 2 is 1. Okay. So ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. This changes to 1. This changes to 0 as it is. Sine phi means t. So it is 1 minus t square whole square. Cos phi becomes, it is dt. Okay. So let's see here what I becomes. Your I will be integration 0 to 1 square root of t 1 minus sine square ittu. So 1 minus sine square means you will get 1 minus t square whole square and cos x dx, that is cos phi d phi is dt. Yes. Now see here, further integration 0 to 1 root t can be written as t power half. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿ a minus b whole square. So using a minus b whole square, what is a minus b whole square? It is a square minus 2ab plus b square. So ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 square minus 2 into 1 into t square plus b square ಅಂದ್ರೆ t square square dt as it is. So which is equals to integration 0 to 1 t power half, 1 square is 1 minus 2 into t square plus t power 4 dt. Okay. ಇವಾಗ ಈ t power half ಅನ್ನ ಇದು ಒಳಗಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 0 to 1. So t power half into 1 ಅಂದ್ರೆ t power half ಆಗುತ್ತೆ minus 2 into ಈ t power half ಅನ್ನ t square ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪವರ್ ಎಡಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 2 plus half ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ t power 4 ಗೆ t power half ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪವರ್ ಅಡಿಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 4 plus 1 by 2 dt. ಓಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ 0 to 1 ಇದು t power half minus 2 into t power ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಿ 2 plus half, ಎಲ್ಸಿಎಂ ತಗೊಂಡ್ರೆ 2 into 2 4 ಆಗುತ್ತೆ, 4 plus 1 5 by 2 ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಅದೇ ತರ t power 2 into 4 8 ಆಗುತ್ತೆ, 8 plus 1 9 by 2 dt. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ t power half ಅನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ t power half plus 1 divided by half plus 1 minus 2 into t power 5 by 2 plus 1 divided by 5 by 2 plus 1 t power 9 by 2 plus 1 by 9 by 2 plus 1 and the limits 0 to 1. Okay. So ಇವಾಗ ನಾವು
ಟಿ ಇದ್ದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಟಿ ಪವರ್ ಹಾಫ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇತ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಾಫ್ ಪ್ಲಸ್ 1, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬರೀತೇನೆ ನಾನು. ಸೊ ಟಿ ಪವರ್ ಹಾಫ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದ್ರೆ 3/2 ಆಗುತ್ತೆ, ಬೈ 3/2 ಮೈನಸ್ ಟಿ ಪವರ್ 5/2 ಪ್ಲಸ್ 1 ಇತ್ತು, ಅದು 7/2 ಆಗುತ್ತೆ, ಬೈ 7/2. ಇಲ್ಲಿ 2 ಒಂದಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿ ಪವರ್ 9/2 ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದ್ರೆ 2 ಇಂಟು 1 2 ಆಗುತ್ತೆ, 2 ಪ್ಲಸ್ 9 ಅಂದ್ರೆ 11/2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಪವರ್ 11/2 ಬೈ 11/2 ಲಿಮಿಟ್ಸ್ 0 to 1. ಸೊ ಟಿ ಇದ್ದಲ್ಲೆಲ್ಲ 1 ಹಾಕಿ. ಸೊ 1 ಪವರ್ 3/2 ಅಂದ್ರೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1/3/2 ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು 1/7/2 ಪ್ಲಸ್ 1/11/2. ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ 0 ಹಾಕಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಇದನ್ನ 2/3 ಮೈನಸ್ ಇದು ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ 2 ಇಂಟು 2 4 ಆಗುತ್ತೆ, 4/7 ಪ್ಲಸ್ 2/11. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 3, 7, 11. These are all prime numbers. So LCM is product of these 3. ಇವಾಗ ನೋಡಿ LCM of 3, 7, 11 231 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ 3, 7, 11 231 ಆಗುತ್ತೆ. 3 into 7 is 21, 21 into 11 is 231. ಸೊ ಈಗ 3ಗೆ ಎಷ್ಟರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ 231 ಆಗಕ್ಕೆ 7 into 11 ದಟ್ ಇಸ್ 77 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 2ಗೆ. ಈ 2ಗೆ 77 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ 77 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 144 ಮೈನಸ್ ಈ 4ಗೆ 3 into 11 ದಟ್ ಇಸ್ 33 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ 33 ಇಂದ 4ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 132 ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಈ 2ಗೆ 3 into 7 21, 21 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಇದು 42 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ 144 ಮೈನಸ್ 132 ಪ್ಲಸ್ 42. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 20 ದಟ್ ಈಸ್ 64 by 231 is the required result. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು 2 into 77 ಅಂದ್ರೆ 154 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 154 minus 132 plus 42 ಅಂದ್ರೆ you will get 64 by 231. So this is your required result. So let's move on to another example.